students. Today, our topic of discussion is wind energy. And let us learn a few details about wind. Now, how is wind formed? Basically, it is formed due to sunlight. So, this radiation from the sun, solar radiation, it heats up the air at the equator. Hot air rises up and it is replaced by the cooler air from the poles. Thus, a global convective circulation results in surface winds from north to south in the northern hemisphere. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സൺലൈറ്റ് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ നന്നായി ചൂടാക്കും. എയർ ചൂടായാൽ അത് പതുക്കെ മേലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങും. സോ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പ് ആൻഡ് റൈസസ് ഇൻ ദി എയർ. ഓക്കെ, അപ്പം ചൂട് എയർ മേലേക്ക് പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിലുള്ള കൂളർ എയർ എവിടെയാണ്? പോൾസിലാണുള്ളത് അല്ലേ? പോൾസിലുള്ള കൂളർ എയർ ഈ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് താഴെ ഒഴുകി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു എയർ ഫ്ലോവിൻ്റെ പാത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് മേലേക്ക് എയർ പോകുന്നു, പിന്നെ പോൾസിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കൂടെ ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർഫസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എർത്ത് സർഫസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ വിൻഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് പോൾസിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതായത് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇങ്ങനെ എർത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നു. അതും എയർ കൺവെക്ഷൻ വഴി എയറിനെ ചൂടാക്കി തണുക്കുന്നു. ഇതിനൊരു കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു കൺവെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ എയർ മൊത്തം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കൺവെക്റ്റീവ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എർത്തിന് മേലെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന എയർ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്, ഗ്ലോബൽ വിൻഡ്സ് ആൻഡ് ലോക്കൽ വിൻഡ്സ്. ഗ്ലോബൽ വിൻഡ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. Wind is caused by differences in the atmospheric pressure developed due to uneven or differential heating of the earth. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു വന്നത് എർത്തിന് മേലെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ എവിടെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെ ചൂടാകുന്നു അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരേപോലെയല്ല ചൂടാകുന്നത്. ലാൻഡിനെ വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട്, വാട്ടറിന് വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാൻഡ് സർഫസ് ആണ് എളുപ്പം ചൂടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നു, പക്ഷെ വെള്ളം അത്ര പെട്ടെന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള എയർ വേഗം ചൂടായിരിക്കും, എന്നാൽ വാട്ടറിൻ്റെ മേലെയുള്ള എയർ അത്ര ചൂടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള എയർ പതുക്കെ പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എയർ മേലേക്ക് റൈസ് ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് കൂളർ എയർ ഒഴുകി വരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എയർ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ഹോട്ട് റീജിയനിൽ നിന്ന് എയർ പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂളർ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഹോട്ട് റീജിയനിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now when a difference in atmospheric pressure exists, the air moves from the higher to the lower pressure area, resulting winds of various speeds. Okay, അപ്പോൾ വിൻഡ് എങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ്, അതായത് എവിടെയാണോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അവിടെ ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, എവിടെയാണോ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അവിടെ ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് ലോ പ്രഷറും ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് എയർ പൊന്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലോ പ്രഷറാണ്. അപ്പോൾ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഹൈ പ്രഷർ തണുത്ത റീജിയനുകളിൽ നിന്ന് ലോ പ്രഷർ ചൂടുള്ള റീജിയനുകളിലേക്ക് എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡ്സ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, പല സ്പീഡിലായിരിക്കും വിൻഡ്സ് propagate ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. Globally, the two major driving factors of large-scale wind patterns are the differential heating between the equator and poles and rotation of the planet. അപ്പം നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫസിൽ മെയിനായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വിൻഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. The differential heating between equator and poles.
സൺലൈറ്റ് എർത്ത് സർഫസിന്മേ വന്ന് വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേറ്ററിന്മേൽ വീഴുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇക്വേറ്റർ കൂടുതൽ ചൂടാകുന്നു പോൾസിനേക്കാളും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിൻസ് കിട്ടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാരണമാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാനറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാനറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റ്, നമ്മുടെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിൻഡിന് പാറ്റേണിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. വിൻഡിനൊരു ഈസ്റ്റേർലി ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എർത്തിന്റെ മേലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുറേ റിങ്സ് വരച്ചിട്ടില്ലേ, അതായത് എയർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എർത്ത് സർഫസിൽ ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് എയർ റൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂളർ റീജിയൻസിൽ നിന്ന് എയർ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു, ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് നമ്മളുള്ളതെങ്കിൽ പോൾസിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് വിൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ, നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്ത് നേരെയല്ല വരുന്നത്, ഒരു ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്, കണ്ടോ അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ആരോസ് ഹോട്ട് എയറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, മേലത്തെ എയറിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. താഴെ അതിങ്ങനെ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തേക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരും, മേലെ ഇങ്ങനെ പോകും, താഴെ ഇങ്ങനെ പോകും അല്ലേ. അപ്പൊ താഴെയാണ് നമുക്ക് വിൻഡ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പൊ താഴെ ഒരു നോർത്ത് സൗത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു വിൻഡ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കിട്ടും. അതും ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, ഈസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട്, ഓക്കെ, ഈ സൈഡിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക. എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം വിൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ എഫക്റ്റിനെ നമ്മൾ കോറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും. കോറിയോളിസ് എഫക്റ്റ്. On a rotating planet, the air will also be deflected by the Coriolis effect, except exactly on the equator. ഇക്വേറ്ററിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ കോറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കോറിയോളിസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. Now the second type of winds is local winds. അതായത് ചെറിയ പർട്ടിക്കുലർ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Now this type of wind is caused due to differential heating of land surface and water bodies by sunlight or solar radiation. പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം, നമുക്കൊരു ലാൻഡ് ഏരിയ ഉണ്ട്, അടുത്തൊരു സീ ഷോർ ഉണ്ട്, സീ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം what happens is the land gets heated up faster, so the air above land rises up. Then what happens? The cool air from the sea flows into the land, and this is called the sea breeze. So in daytime we get sea breezes, whereas at night what happens is land cools down faster than sea. Okay, ലാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഫാസ്റ്റ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചൂടാവുമ്പോൾ എളുപ്പം ചൂടാവും, തണുക്കുമ്പോൾ എളുപ്പം തണുക്കും. സോ അറ്റ് നൈറ്റ് ലാൻഡ് ബിക്കംസ് കൂളർ ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ സീ. So the land is cool now and the sea is a bit more warm. What happens is the air above the water surface will be hotter, it will rise up. Hence cooler air from the land will flow into the sea, and hence we get land breezes. Okay. So during daytime, the land gets heated up faster than water, and hot air rises up and cool air flows in from the sea, and we get the sea breeze. During night time, land loses heat faster than water. Hence, hot air above the water surface moves up and cool air flows into the sea from land. This is called the land breeze. Wind is also caused by differential heating of slopes on the hillsides and that of lowlands. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കുന്നും അതിൻ്റെ താഴ്വാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുന്നിൻ്റെ ചെരിവും താഴ്വാരവും തമ്മിലുള്ള ചൂടിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം അവിടെയും വിൻഡ് ഉണ്ടാകാം. ഓക്കെ, സോ ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് the slopes of the mountain become hotter than the valley region, and hence the hot air will rise up near the slopes. Okay, so the wind is moving
up near the slopes, upwind. During night time, what happens is we have hot air above, and the earth or land cools down faster than the air. Hence, the warm air stays above, and cool air flows into the valley along the slopes of the mountain. Hence, if we are standing on the slope, we will experience wind downward, a cool downward wind. During daytime, hot air rises up the mountain sides, and at night, cooler air flows down the mountain sides. Now, there are several factors affecting the wind distribution, and a few are just mentioned or shown here. The nature of the terrain will affect the wind pattern. That is, ഭൂമിയുടെ പ്രതലം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. If it is a mountain region, there will be winds. This is a city, and here we have a lot of buildings, sky high buildings, tall buildings, and this will affect the nature of wind in that area. Again, another factor affecting the wind in an area is the cloud cover over that place. The cloud cover will affect the wind there, and also the angle of the sun will affect the wind distribution in that area. Now, in this picture, it again shows the nature of the terrain, and wind will flow swiftly within these passages. Now, what is the nature of wind? വിൻഡിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. Wind is intermittent in nature. അതായത് വിൻഡിന് ഒരു സ്ഥായി ഭാവമില്ല. It is always changing. It is intermittent in nature. Wind patterns over a particular site remain constant year by year. നമ്മൾ ഒരു പ്രദേശത്തെ വിൻഡ് പാറ്റേൺ വർഷം തോറുമുള്ള ഒരു വിൻഡ് പാറ്റേൺ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏകദേശം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. Now in Kerala we know that always during the months of June, July, August we expect the southwest monsoon. So there is a constancy in that monsoon winds. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇതൊരു വർഷത്തെ ഒരു കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്, ഡേ ബൈ ഡേ അല്ല. Now the average wind speeds are greater in hilly and coastal areas. Okay. അപ്പോൾ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ സീയുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഹയർ വിൻഡ് സ്പീഡ്സ് ഉള്ളത്. Winds are more consistent over water surfaces. Now wind pattern നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഏരിയയുടെ മേലെ പോകുന്നതിനേക്കാളും വാട്ടർ സർഫസിന് മേലെയുള്ള വിൻഡാണ് കൂടുതൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, ഒരേപോലെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. Wind speeds increase with height or altitude. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വിൻഡിന്റെ സ്പീഡും കൂടുന്നു. Now, how do we utilize this wind to generate energy that is useful for us? Okay, so wind is actually moving air, right? And this moving air will have an energy in it, that is kinetic energy. Energy in motion is called kinetic energy. And this kinetic energy can be converted into mechanical energy. That is, the movement of winds is tapped into wind turbines. In the picture, we see a lot of wind turbines having blades over them, okay? And when wind passes over them, these blades start to rotate. And when it starts to rotate, energy is converted into rotational mechanical energy. Okay, so the kinetic energy in the wind is converted to rotational mechanical energy. Now this mechanical energy is utilized either for doing work. Sometimes it is directly given to the fields to pull up water from wells, or then it is given to the generators to generate electricity. Now these wind energy conversion devices are called wind turbines.
Now in the picture we have a lot of windmills, right? And here these wind energy conversion devices are called wind turbines. A part of it is actually called the wind turbine, rotating part. The wind turbines together with an electrical generator is called an aerogenerator or windmill. Okay. So this was an introduction about how we can tap the energy from winds using windmills. That's all for today's session. Thank you.